আমরা এই ভিডিওতে কথা বলবো urinary casts. So casts, urinary cast. What are the casts? Cast হলো plugs containing TAM horsefall proteins. Those are the plugs that contain TAM horsefall proteins. এবং এই plugs গুলা TAM horsefall protein দিয়ে কোথায় formation হয়? The plugs with the TAM horsefall proteins, they form usually in the renal tubules. Renal tubules এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হয় distal tubule and collecting ducts. So those are the plugs that contain TAM horsefall protein forming in the renal tubule, such as distal tubule and collecting duct. এখন plugs কয় ধরনের আছে? Plugs can be non-cellular and cellular casts. ঠিক আছে, আমরা এখন কোথায় কি কাস্ট পাওয়া যায় সেটা একটা র্যাপিড রিভিউ করি। সো নন সেলুলার কাস্ট কি কি আছে? ফার্স্ট অফ অল, the cast can be hyaline cast. Hyaline cast হলো most common type of cast. কোথায় পাওয়া যায়? In states of dehydration, in fever, in severe exercise. এইসব জায়গায় hyaline cast পাওয়া যায়। নাম দেখে বোঝা যাচ্ছে those are transparent. Next, granular cast. Granules come from the cells. যদি cell breakdown হয়, tubular cell breakdown such as in acute tubular necrosis, সেখানে আমরা granular cast পেতে পারি। Then broad and waxy cast, broad or waxy cast, সেটা আমরা পাবো যদি chronic kidney disease হয়, broad and waxy cast. Fatty cast আমরা কোথায় পাবো? Fatty cast পাবো lipiduria যদি হয়, which is found in nephrotic syndrome. So nephrotic syndrome পাবো আমরা fatty cast. So hyaline cast, dehydration, fever, exercise. Granular cast in acute tubular necrosis. Broad and waxy cast in CKD, and fatty cast in nephrotic syndrome. ATN আমরা আর কি পেতে পারি? Epithelial cell cast বা tubular cell cast, এটা আমরা পরে দেখবো। সো এগুলা হলো নন সেলুলার কাস্ট। দেন সেলুলার কাস্ট আমরা পেতে পারি ফার্স্ট অফ অল আরবিসি। যদি আরবিসি বা রেড সেল কাস্ট পাই, দ্যাট মিনস গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস। নেক্সট ডাব্লিউবিসি কাস্ট আমরা পেতে পারি যদি যদি পেলভিস ইনফেকশন হয়, which is pyelonephritis. সো pyelonephritis যদি হয় তখন আমরা আরো পেতে পারি যদি টিউবুলো interstitial nephritis হয়। So tubular interstitial nephritis usually eosinophil the cast পেতে পারি, আর pyelonephritis usually neutrophil গুলা cast formation করবে। So those are the cause of WBC cast. এছাড়া বললাম epithelial cell cast বা tubular cell cast পাবো যদি acute tubular necrosis হয়। So those are the things that you need to know about casts. Cast is memorization. Just memorize those.